All right, a very good evening. Musibye mutya basebo ne banyabo. Mujye bali mukoze olunaku olwalero. Nze Adam Kungu njagala bandiza ku the platform motunulira ebintu ebyenjawulo bigena maaso mu ggwanga. Webale akoze olunaku olwalero, afunye ebirungi olunaku olwalero, njagala kusanyukirako wamu naawe. Atasobodde olw'ensonga emu oba endala, njagala kusaasirako nnyo. Nene nkugumya nti sigala ngwekwasa Katonda. Leero ebitatambudde bulungi bw'omunywererako enkya n'ennaku endala buli kimu kyonna kijja kubeera nga akitambulira ddala abulungi nnyo. Abingi bigenda maaso mu ggwanga, bannakibiina kya NRM abamu abakyalemeddeko bakalambira bagamba nti basobolera ddala okugenda mu kkooti singa ekibiina kyabwe kya NRM kiremererwa okubeera nga kiteekawo embeera ebasoboso kikwatira bendera ogenda mu parliament eya East Africa. Tuzze tukugamba wano ku programu zaffe ez'enjawulo nti NRM wiiki ewedde ku Lwokutaano abo bonna abeeganyiza entebe eya East African Legislative Assembly abasinkana President Yoweri Museveni wamu ne bammemba aba Central Executive Committee. Finally CEC neesalawo ababaddeyo mukaaga basigaleyo. Bano bonna abalala 124 mwe mugira mudde ebbali. As SEC we are maintaining the incumbents mu parliament eya East African Legislative Assembly. Abamu ku bano bawandise ekiwandiiko a notice of intention to sue. What does this mean? Especially ku internal democracy mu kibiina ekya NRM. Eno eringa new modus operandi. It's as if it is becoming a culture eri ekibiina kya NRM tife tuka kubifonga bino tusalawo. But what happens ku bantu aba campaigns okuva mu 2018 2019 mu kaseera kano ng'obagambye nti mudde ebbali nga ba subject nze naku kalulu. Leero tuli ba mukisa nti twegatidwako omu ku abo abali dissatisfied n'ekibiina kyabwe ekya NRM. Anga simulala ye mukwano gwammwe Honorable Muyinda Alan Stanley yatuuse dda wano. Sebo mwami Muyinda, sobola musa ku bantu. Abalabi ba Baba TV esimye nnyo okubanga ndi ku mpewo eno. Abasoga buli lutya nje bali kujja mutuusaako engalo. Nze Alan Muyinda ng'omukulu wakubye nze omulala kwabo abali batayire mu amaanyi okubona nti tusobola okugenda tukiikirire eggwanga lyaffe mu East Africa n'okusingirayo efe abantu abavaawo kumpi ne boda ya Kenya. Tubona nti tuli kumpi ne East Africa olwekyo ebituluma oba ebituluma tulowooza nti kyanditukoledde nnyo singa twaweebwa omukisa okweyogerako. Okay. Honorable, kyekyaliwo ku Lwokutaano? Olwokutaano nga taata baana bayita ewaka isi yatuyita abaana ne tugenda kuba kati ze sinza kuba muzzukulu wa President Museveni. Ndi mwana? Ndi mwana gyali. Taata yatuyita ne tugenda. Kyenjagala abantu bategeere tetwagenda kulaba President. Twagenda kulaba kyamaanyi w'ekibiina kyaffe. Tobulaba nze ngenda kozesa n'ekigambo taata wa pate yaffe. Ng'omuntu yenna bonna ogenda okulaba Robert Mao okulaba ndi wa kibiina kyo twagenda kulaba ssentebe wa kibiina kyaffe nga musinkanira mu State House. Mu State House nina gyatuula kubanga ekibiina kyaffe tekiri mu buyinza. Ate ssemateeka agamba awangula awo abeera gwe tulina omusanga walina okulembera eggwanga. N'olwekyo lifuukayo ku Lwokutaano tukosinga etteeka bwe liri mugenda ewaka baatujjula bulungi ne tujja ne tusanyuka ne tunywa tulinda ebyaddirira naffe byatumalako. Omuganda akita zooli. So babayita kukola ki? Ssentebe w'ekibiina kyammwe yabayita kukola ki? Baatuyita kutusengejjamu kwegamba tugende tweyogereko. We present ourselves to SEC. So we are supposed to be given the opportunity, each of us, to present their manifesto and why they are standing, why they thought they are better than the other six that are there. So we prepared ourselves and that's why we went. So twagenda okutuukayo ate tulinga abaali bagenza okukyalako obukyazi. Tulinga abaali bagenza okukyalako obukyazi. There was no serious business. Already
twasanga CEC etudde ndozanga bo bamaze okukuba akalulu n'okutulaba n'okutuuka ku position yaabwe nti ba incumbents basigaleyo mwagenda CEC position eno ejja bamaze kubawuliriza oba yatuukibwako nga temunnaba kugendayo abaziba g'eddiini position ereka yali yamaze dde otuukibwako kubanga twali tetunaana kufuluma geeti ya State House ku masimu gaffe abamu ng'ekibaluwa tugiraba ku social media ne tugamba bino bya social media maybe it is a fake notice because the president chairman w'ekibiina yali agambye okay bwe tutuuka waliwo group eyavaamu yalina manyi nga tango tweyo opportunity gyawa abantu yali bweti nti ne bwali ng'obanja president Museveni wali osobola okuyitira awo mu NRM n'ogenda katwalina bannaffe abalina ebizibu ebyo ebyokubanja president wansuubiza uli n'otamba kati nfunye chance tosaka kisaako ne mubaamu eyo gurupu mu butuufu yo n'ebanja yali ezza okubanja yo n'ebanja waliwo abaasitukanga n'akwata akazina n'abanja kuba chairman w'ekibiina yagamba mbawadde bwe twamala okweyanjula meeting bwetandika yatugamba tweyanjule naye omanyi omuntu eyasuze ng'osoma notes omusajja n'akugamba weeyanjule tuula yogera kyewasoma amanya go ne gy'ova netuddeyo ne tutuula wasuze osoma in regard ku bikwatagana ku East African Legislative Assembly. Been researching for 3 years how best you can represent your country at that level. But you get at that platform and somebody tells you introduce yourself and sit. We said, okay, being a party, let's sit. We sat. We thought the second part is, okay, Alan Muyinda, stand up, present your manifesto. The next question was from the chairman, was those who want to step down. Because usually that is the norm. We are many. But already I am a studying and I take it the Mulima Mubanja and the Demofe. Nera Mubanja never situka. Nera Bunava service of our capital, never service an Okuba Mubanja. Let us go and Kaga Monsound. I was serious for trying to get the Kubanja once the president Museveni Simubanja. Tantumanga Pokubera Wenarem, Tantumanga Pokubera Mobilizer Wenarem. Scholar Wapa. Yeah. Therefore, when this opportunity came, I thought it is time because you can present Museveni Afuka president Kumiaka ate nange ngendo tuuka. So remember it is high time ngende njigirere mu East Africa. Agenda okudda wano. Ngendo netegereze kuba yakyaliwo. Twetegereze nga bwatu groominga tukomewo walime kubaawo bakyumu katunoonya abakulembeze mu NRM abalala. Balinde bagenda n'ebyange. Fenkaga mu musanvu nga mulina abo omukaaga. One of them got an accident. Yeah. So we are 66 at that moment. Yeah. Netulinda. President n'agamba kati mugende muli ekyeggu. Ate mwakyadde wa muzeeyi wamwe. Ente zigudde netulya netuwuta supu. Tuba tuli awo communication nga mugende bajja bakubira ki? Amasimu. Therefore we went. Before even getting out of State House, then we started seeing notices that they have decided on the what? On the 6th. So some of us who are democratic in Chivina Chone Tugamba, no, it is not right. Why would you subject the whole party chairman to an election and you cannot subject him? So, point of contention here, Moyikuchi. They should have given us an opportunity to go to caucus. Caucus ne kuba kalulu. Niba kuba kalulu. Muyinda afunye 0, I would be satisfied. Because I would have, democracy would have spoken. Well, but Honorable, Muyina opportunity. Ngechibina. Why threaten to go to court? Why not address your issues within the structures of the party? We are actually not threatening. We are still talking with the party. No, you wrote. But right. Notes of intention to sue. You see, one of the beauty with what NRM fought for was, those are the lines it fought for. Democracy. Yes, democracy. I have a right. Mfacho ogenda wali nkube ngumbi netango doyi. Ng'omuntu ali eri mu kyalo akugamba atamanyi bino ebyaffe eby'ekizungu amateeka wegali. You first need to organize yourself. So we organized ourselves through our lawyers. You seem to be too
too and so angered. What's the cause of this anger? You look disappointed. You look hurt. Yes, from the point of view we are treated like P1 kids. Maybe even P1 kids are treated well. We are treated like nursery, ABCD. This is your party, and it came up with a position. Position yechibina yeyo. Kusuubira bano bakwano bange bana abapya bakajja mu buyinza okubanga be bakola ebyo to bulldoze around. But my party that has been around for 36 years, there is no need of fear to allow democracy to speak. Let me contest against Kapoza. Let me contest against Namara. We present, and the best should be voted. If he beats me, let him beat him. I will be satisfied. We are fighting for democracy here, by the way. Because in the party, they attend the event of your but you know, actually, a dictatorship. So you regard this as dictatorship? Definitely. What would you call this? SEC here today. Top policy organ. The electoral commission. The job of SEC was to vet us, to listen to us, to our manifest. Would have been very satisfied, by the way, if SEC gave us enough time. First of all, we started late. If they had said come at 6, we start at 8. Give me 5 minutes. We have all done debate. Give me 5 minutes. I summarize myself. I speak within 5 minutes. I go. And the best ideas win. Yes. Then you call me and say, Alan, your presentation lacked here and here. Your knowledge of the East African community is still lacking. You were beaten by this point. So this was like more of a job interview from the point of view from the party. Because the party is looking for the best. So how do you tell me? Honorable Kakoza, because my fight is more on like, how would you tell me that Honorable Kakoza had better points than me if he was beaten at home in his own home constituency? If Honorable Kasamba hadn't died. Why won't you let me compete against Kakoza? Kakoza badde emyaka 2 n'ekitundu gyokka. Kakoza has been an MP for 25 years. Why can't Honorable Kakoza let Alan Muyinda go to East Africa? So nga NRM mukyenyumiririza mukyembadde mutugamba core principles zaffe nga NRM, democracy, pan-Africanism. You seem to be watering down that given ekyabaddewo ku Lwokutaano. By the way, this is all democracy. What we are doing. No, you're fighting for democracy, which seem to, which your party seem to be, betraying. There are some people who are trying to suffocate what President Museveni fought for, right? So for us, the young people. Who are these people? Because President Museveni is Sentebe wa NRM Okuntiko, national chairperson, era yakulira SEC. Presumably, you are part of the team that chose to maintain the incumbents, Muyala. Let me be clear. The chairman of the party said, put 2 things forward for us as candidates as the chairperson. Actually, when he said, we wait for communication as they sit SEC. Right? So, mwabadde musubira SEC okutuula nga babamaliriza. SEC fwe twamali group eri bwe yamala ogenda twali bangi nyekendeera. Twali tusuubira nti ku Saturday fe abasigadde tugenda naffe kuyitibwa tudde mu round 2. And that was because when I looked at his body language, that is something that he wanted. Oh, the second thing what he had thought was we should all go to caucus. But I am sure that a voice of reason among those people there, the SEC members who were there, they must have advised him and said, time, we don't have time, there's going to be a lot of infighting, confusion, then there's COVID. Something like that may have happened. Then he took their decision. He's a listening chairperson. His job is chairman. He was chairing his people. So temuyina platforms zonna mumusobola kuyita
nate ne mwogira ne ssentebe w'ekibiina kyammwe ku nsonga eno, at least to be sure nti decision yabadde part of it, he wasn't influenced in a way? You see, in the normal circumstances, by the way, we're supposed to right now the Secretary General should have called us. Naye ekyo pain gye tulinaye ne Secretary General wetwogerera simanyi oba alina bakubidde naye nze Muyinda tebanaba kumpita. I understand ayinza okuba nga alina buli waggwanga. Nti I'm sorry to say this to my fellow NRM people, the arrogance of undermining people because you're already in a position that pains. Is that what is happening in your party? Because yesterday you were not the Secretary General, you were given an opportunity to be a Secretary General. Tunula mu kamera wano. Ogambye waliwo arrogance ey'okuyisa abamu kuba okuyisa amaaso n'olugaayo mu bamu ku bantu olw'okuba oli mu kifo. Kyogere ng'otudde mu kamera eyo. I would say that I was totally disappointed with Honorable Todo, that being a younger Secretary General, I expected him after getting that second decision to avoid all this. He should have called us at the Secretariat as candidates. But imagine, it was not even posted on the NRM platform, on other social media platforms. Now, the people you are doing that, some of us have invested in this party a lot of money, which is but out of passion. You cannot treat me like a market person. No, that's what we took. Baba isanga batunzi ba mbutale. NRM gye wenyumiririzamu gye wagidde ebbanga lyonna. Yes, the problem is tulina abifo abantu abamu bamuvinga tera nnyo okubeera ewakiso nva wakiseri w'omukyalo. Why do we lose elections in Wakiso? Arrogance n'okulowooza nti ffenna tumanyi, ffenna tulina kuba ba MP, ffenna tulina kuba ba chairman ba district. Kati nze bwe mba nga nze Secretary General, kati party chairman decision secretaries nefuneyo communication, I would have called the 67 people. Only 61 people. We are not asking for tea. Call us at the Secretariat and say this is what the party reached. This is the position of the party. Mind you, my party has a full communication department headed by Honorable Emmanuel Dombo. Okay, even their publication office should have done that job. That's what I teach companies, how to communicate to customers and people. You don't let me assume so that one should be you need to communicate to me. Okay, Honorable. Yes, sir. Kino kitegeeza ki in your view? Kino wakirabye. What did it mean to you? It meant if abavubuka b'enaalemu yesaawa tufunye. Yesaawa tufunye. Kubanga okufuna ekintu kyonna mu NRM kebeere position merit erabika egenda evaawo. Saawa yakuvuga. Bagaba ebifo kusinziira ku ki bwe biba nga si busobozi. Muganda wange. Katunywe ku mazzi nzija tutandikira awo. Okyali ku Baba TV nze Adam Kungu. Tunywa ku mazzi katono bwe tukomawo ngenda kulaga ebbaluwa eyawandiikiddwa kibiina kyabwe kya NRM nga kikuwa communication ku baani be oba ku position gye baatuuseko nga CEC ku baani be beetaaga ogenda mu East African Legislative Assembly. That is happening after this short commercial break. Alright, welcome back. Adam Kungu, gegange program the platform kwetuli webale kubeera ngo kyatugoberera yonna gyosinzira. Nkyalina Honorable Muyinda Alan Stanley okuva mu kibiina kya NRM, omu ku bannakibiina kino abatiisatiisiza edda threatened okukitwala mu kooti olw'okugaana okubawa omwagaanya okubawuliriza oba okuwulira kye bagamba ku nteekateeka zaabwe z'okukwatira ekibiina kya NRM bendera basobole okukiika mu parliament ey'amawanga agali mu mukago gwa East African Legislative Assembly. Akugambye nti ekibiina kyasazeewo ba incumbents ababaddeyo
beba basigalayo naye nga bafunye expression of interest forms 103 abantu 103 be basabye aba bataddeyo okusaba kwabwe okugenda mu parliament eno nga bayita mu kibiina kya NRM ati NRM nejjako omukaaga ababaddeyo 124 ne babasindika wansi wa carpet. So kino kitegeeza ki eri demokrasia munda mu kibiina kyabwe kya NRM batera kisiga kifaananyi ki eri ebyobufuzi bya Uganda. Ajjukira nti ku bantu omukaaga abo betwogerako abasobodde okubeera nga bawandibwako eddusu ekibiina kya National Resistance Movement kuliko Kakoza James ava wano mu Masekati Central, Musamali Paul ava mu East oba Eastern Region, Namara Dennis ava mu West oba Western Region, then waliwo Odongo George ava Mambuka, then Akol Rose, Mugenyi Mary n'abalala. So bebo ekibiina bekyawanzeko eddusu okubeera nga baddayo nate mu parliament ya East Africa. Jukira parliament eyawamu wano eya Uganda yeyina okulonda kumanya ganaateekebwa ebirefo 9 NRM einako 6 independent I think omu then opposition einako 2 but Dr. Honorable I need to know from you. Yes. Were you surprised about this position given Chetuze Tulaba before? It seems to be, it appears to be a precedent that your party has already set and you're simply following. Twalaga, Echachibera, one Mumu, just recently, Twalabi could be a speaker, net deputy speaker, Nakingira parliament, Yokuminemu, but also in Jacob and we have the Mulambwensi. We also saw what happened, or could the speaker, net deputy speaker. Did this come as a surprise to you? Not really, but also there's I wouldn't say nti bwetu tukola kuba olesemu kya deputy speaker noletamu kya speaker abo already bali bamaze campaigning ebyo before initially honorable Taiwa yali asabibwa deputy nga ate deputy wali tetwalina candidate ndoza yali avuddeyo kwesimba kwobedde abadde deputy omutaleetawo kavuyo kuba twali mu kukaaba tekwali kujaguza. It was not a normal kalulu as an everyday kale 226 tujibwe tusobola okugamba yi wakireera bakopezaawo speaker basiba mutaddeko omuntu omuvuganya. So naye ekyaffe kiri unique olw'ensonga nti ffe twayitibwa twava mu bizinesi zaffe gye tubeera eyo gye tumobilizing abantu baffe ne tubawa emirimu ne tukola nga pulezidenti bwatugamba tulembeke tuyambe abantu okusituka okuva mu bwavu batuyita mawulire ne tutwalayo ebiwandiiko byaffe singa tebatuyita tetwandigenze bino byonna tebyandibaddewo ate n'ekirala kyenjagala togamba nti tutiisatiisa tetulina bwe tuli kutiisatiisa. It is our right. Nze bwonyigiriza ewange naera ndina okuyombako. So what do you want to achieve? What we are achieving for tuwanira generation yaffe eddako wakati nange nti abajja kusanga. Because position you are taking idwa. The position has already Position can be changed. There is time. The chairman of the party can wake up tomorrow and say, okay, all of you the 67 go to caucus. Period. That's what we want. Give us an opportunity to go on the campaign. The MPs are our colleagues. These are people we had met already, we had talked to. Okay. Mwatuukiride dda ku Secretary General wammwe because ideally ekibaluwa kino kiba kuntumye nga bw'oyagala okukiyita nti temwategeezebwa mu butongole ngaffe bwe twabategeezezza olaba abantu abatuufu kye bakola naffe tetwabakanze bukanzi nti kooti ebayita ffe twabategeezezza officially nabo bambi kye bandikoze abaana baffe ne batagamba neddadi twawulira nti weesimbyewo kyekyatuukawo nembalaga ebbaluwa yangamba wayi ekibiina kyange kyampandiikira tinindeko ekisanja ekiddako bano kasita ke bamaleyo kino nga nkirina mu fayiro naye nga Katonda sirina kyenina kyakulaga mwana wange nga bwe balina ebbaluwa yaffe. Bwe mwalaba kiro kitwala omunaku kwota and kwota
kino ekibaluwa mwatuukira ku secretary general nga ati bino biki aba secretary general tumusangewa gyali tenamulaba sinamulaba konganza the personally nakagendako ekyadonda emirundi ebiri ninze lwakuna loza lwatera okubeerayo sanga bakyali bize ne parish model n'ebintu ebirala waliyo by election eyo mu eastern wizo sanga akyakwasaganya ebyo ekyaffe nga nakyo kyekijja ne tusaba nti abambi yanditukozeeko yanditukozeeko because what I liked about this whole exercise ngaza aludde mu kibiina ngaza yakiyingiramu ng'omuvubuka omuto I saw very new young faces and they surprised me and they were passionate about the party. So if you suffocate them on first trial, because some of them this was their first time, even to say bavuddeyo. Now if you suffocate them on day one, if obotuma ogenda okunoonyeza abantu begatte ku kibiina oba otuwadde omulimu omuzibu. So zinandisabye secretary general ne chairman wange bandituwadde audience nebatuwaayo 5 hours 5 minutes. You seem to suggest that you're not breathing mu NRM. Temwine musiza as far as democracy is concerned. Kiyinza okulabika bwekityo kubanga tuzze tubiraba nti mu NRM bw'oba n'ekifo bakuwulira bw'oba tokirina tebakuwulira toteesa. Oba kino ntegedde kyeŋŋamba nti bwe mba ndina kirina ekifo bampulira bwe baba balina kye baneetaagako mu kyalo kyange eri emabanga gyenva baneetaaga bankubira kasimu naye nze bwe mba mbeetaaga ng'anoonya ekifo lubeera lutalo lutalo lwennyini no bayirawe NRM gye tubadde tutamanyi ndowooza ne politics bwatyo bwali kubanga teri yakuwa buyinza ku sowaani kankuddemu bwe nti bulungi nze kyeŋŋamba teri ampa buyinza ku sowaani kuba saazaalibwa maka ga Ssaabasajja Kabaka nti ndi mulangira ndi musajja mukopi buli kye njagala ndina okukirwanira give me the opportunity to fight for that. How would you describe ekyakoleddwa? Would you call it dictatorship of a sort? I wouldn't call it dictatorship kuba seeke yatudde but erimu abantu 27 mulimu very respectable people like the former. So they dictated. No, like the former speaker. I don't think they have supported that idea. I don't think the chairman of the party bought into it, but maybe the younger people. Okay. Mistake. Did the young people, in your view, dictate on this? I think so, because they didn't see reason why we should be given the platform to shine. Some of us are aspiring for their positions in the party structures that are coming. I thought it was done out of consensus. Kubanga bulijjo twogera ku bintu bino. Tugamba consensus is part of democracy and tekina buzibu ng'ekibiina bwe tukkiriziganya ne tuuka ku certain position out of consensus. There is absolutely nothing wrong with it. Maybe that's what happened. Consensus with who? Our pain is with who? Who did you talk to? To me, Alan is the candidate, or to yourself as the committee? What we are asking the party chairman and the CEC people, they never invited us to say this is for the good of the party. This is the position we have reached. Because of financial constraint, we are going through a difficult time. Abantu bajja tulabanga abeejalaba abali mu muzannyo katusooke tuyise ebituve mu kino ekizibu kasita myaka 5 gyokka. Naye we appreciate you, thank you for participating. Would have said yes, we reached an agreement with the party, but it is not there. They reached on our behalf. Nze ndowooza every candidate yali serious nga ayagala kuvuganya nze Alan Muyinda. Sijja gamba bali kubanga ffe twali tuzze sooka kwevuganya nga ffe then tusigazeeko bali 6 tugende tubavuganye. Ndowooza omuntu yenna ali serious alina pain mu mutima gwe
lwakuba naye Uganda bafe abasinga bagala nnyo kaabira mu nkwawa eyo ku mabbali bati okuva naye if you want to be a leader like a good leader we are trying to create a picture for our party. Okay. That we need to let people speak. We need to let people participate in a free and fair election. Mind you, we are coming from a very hurtful decision of lining up still from CEC. Twali mu campaign, nobody had communicated to us. We were ambushed. But kubanga fe tutegeera nti chairman waffe alibolu yekera. Twasawo ne twadigestinga mangu. Naye imagine somebody first time anze bensinga okusaasira gwe bagamba kakati kalulu ka line. Naye nga obadde ogenda onoonya akalulu mu balonzi ba NRM mu register omanyi kino ekyalo kirina abalonzi 10 lw'okuŋŋaanyiza bokka n'oyogera gye bali. The following day ne bagamba kalulu ka line muganda wange. Okay, aliku Baba TV njaga nsaba mperezo baka yagala okuteesa naffe buteeke ku 075 02505 0756 012505 ye SMS line. What do you think about that decision of the NRM Central Executive Committee backing of EALA supporting by incumbents okudda mu Parliament ya East African Legislative Assembly EALA at the expense of the 126 aspirants ku kifo kyekimu? Olowooza ki ku decision eyo? Ntera message ku 075 02505. China Honorable Muyinda Alan Stanley omkwabo abagala ogenda mu kooti olwa SEC okola decision efaanaganako bwetyo nga tebaweereddwa mukisa. Well, Honorable Muyinda, yes, are you cognizant of the implications eziyinza okuva mu kyemwagala okukola? Nga tetunaba kutuuka awo ffe gye twagambye pate tuyite tetunayagala kugenda mu kooti wabula tulaze bulaze tisinga okutuula kugaana kubanga ne pate chairman ekyakyogera nnyo kooti weeri kigwerewa mu kooti ffe kyetwagala is the interpretation. What is the role of SEC? Is it an electoral body? Is it a mighty body that you can't contest their decision? If we get to know that, the next time if I'm participating in anything that is involved with SEC, I will know and say, hey, this is what it says. Let's compare this. Kuchaliwo ku Jacob Olanya versus Alitwala Kadaga ku kifo kya Speaker wa Parliament. I understand at least SEC bano bombi yabawuliriza netuuka ku position yayo mukyala Kadaga n'alimu okukiriziganya nabo n'abaleka nayo n'ajja mu press conference wano ku Africana n'ayogera ku negye tuli. So olowooza namwe mwali weereddwa omukisa ogwo okuwulirizibwa wali mu SEC ekitaakoleddwa? Kyekyo kyetwagala ate muyinza okusanga nga naye mwennyini yatuukayo ng'already decision eri taken nti kiri kisanja kya Jacob Olanya kyova olaba yagaana n'agamba no, it is democracy that speaks. If it is SEC to vote, let's vote. Don't give a directive in politics. Directive was all in office, but if it is an election, you let... Who gave these directives? No, I'm assuming SEC must have directed the former speaker that, you know, you have been here for... No, in your case, who gave this directive? SEC, because that's where we are getting the communication from. The letter says the SEC sat and decided on our behalf. The letter you found on the internet? Yes. But we are not saying a baluwa sinto funga tugenda genda mu kalulu tuddeyo. Tobola banze ndi kubeera ndi kubeera careful because baluwa nagirabyeko letron ku official Twitter account ya NRM. The baluwa zibayo the fake Twitter accounts because the same thing had happened before when we expressed interest. The following day there was a circulation that SEC had already decided.
But after 2-3 days, we were called for a COVID test, which showed that we are going to beat the party chairman. And indeed we went and we said, hey, fake. We may be here, and tomorrow we are going to be called to go to caucus and campaign. Okay. That is my prayer. Yes. Okuwa respect position z'ekibiina. Eno yensonga lwaki mikwano gyange Patrick Nsamba Oshabe owe Kasaneyo Mambuka Barnabas Tinkasimire owa Buyaga West n'abalala baakazibwako ekya Rebel NRM MPs. Why? Because on several occasions they disagreed with the position of the party. Here we are, the party has made the position and you're opposing that position. Do you understand the risk you are, the risk that could befall you? There is no risk as such. Kubanga eno party si a group. Party kitegeeza abantu. Kate party ebeerawo kulwa abantu. Kakati nze bwe ndaba party yange mwendi ng'erina ekintu kyekoze nga kinyigiriza nze. Mind you ffe abamu emabega waffe tulinayo abantu abatuwuliriramu abangi. Okitegeera. Kati nze sisobola kwetuulako newe nandibadde bayira bwe muyita Batinkasimire nti they are rebels. Ebiseera ebisinga bye babeera ku kituufu. Kuba be baba bavuddeyo ne boogera. Kati tulina Baganda abafa mu parliament abandibadde nabo bawakanyaako naye lwakuba nti oba bo politics balooza bayingidde mu bwafaaza nti bwonna kubeeramu amiina buli kaseera. No. You as a leader in a party, you are supposed to give guidelines and also you are supposed to advise from your position where you are. Currently, mu position yaffe nga EALA aspirants, we are saying what the party decision that they took is not democratic. We are not saying that the process, the word is simple. A party that prides in democracy NRM, and took a decision that is not democratic. Yes, NRM is a democratic party. No, it can't be. In NRM we practice democracy. President Museveni sebo tumu electriga. When NRM is a democratic party, it cannot be the same party that takes a decision which is undemocratic. The NRM that Muyinda I know, the democracy is enrooted in NRM. The new players in NRM that are coming on board, in my own wisdom, are the ones that are causing confusion. Because how do you advise, if that's what they advise the chairman, that these people are too special, the 6 people are too special to be competed against? Okay, the other 5, how do you explain to me that Honorable Kakoza cannot be competed against? Okay, he has been in East Africa for 1 year, shorter time. He's as good as me. Fine, he has the home experience of our parliament. What is his track record in that parliament? You as the party. I will not talk of the Namaras because they came from the other side of the youth wing. Yeah. He went. Odon came from the RDC. You can go to his home district. Really, you will see his passion in serving his country. But there are people that we thought that are not supposed to go back. Because the biggest problem we are having as East Africa, and not only for Uganda, all countries, they are sending tourists to Arusha. They are not sending anybody to represent with the business community. We shall come to that in the next segment. But yes, you're good as a party at creating what I call culture or precedent. Maybe your party thought it wise, which is the maximum period Yavakam Parliament, East Africa. It's as if that is the precedent that you're setting as the NRM. Is it going to happen also to the home MPs?
at least in Parliament East Africa. No, ngambe ya wakati n'abaawo we bagamba nga nawano kigenda baawo sirina buzibu. Nawano tulina abasajja abatukalakase mu Parliament omwo ebisanja 4 ebisanja 5 tebanyenyebwako. Why would you want to tell me that I should listen to these people who have gone to East Africa where I feel dissatisfied that they have not performed as me, as from a party angle? Because tujja ku nsonga eyo but waliwo wano muganda wange Byandala Gideon youth chairperson Kira municipality agambye good evening Dogu Kungu. Good evening sir. The truth be told, I think our party is being surrounded by a cartel that is working very hard to see that NRM dies slowly but steadily. Internal democracy has been sharply slowed down. Just take an example of electing the party structures is just in words but not practical. Byandala Gideon, youth chairperson Chira municipality. How do you respond to him? He is very right. There is a cartel in your view. That's what I believe. Because this is not President Museveni. It's not President Museveni. This is not the work of the president. President Museveni does not fear competition. President Museveni cannot sit and say, you are special, you go back. No. He's a very competitive president and he's a very democratic president, who is my chairman. But the people, this group of people who want to hang on and yet they are not doing anything, they are not adding value. We do not want to end up like UPC. We want to stay in this party, even after the chairman has stepped aside. We want to keep in power. Well, tunakumazi nze Adam Kungu, Honorable Muyinda Alan Stanley, gwenni na wano, abo tukomawo, tukube torch, babako mukaaga bana NRM yagala okuzaayo, bakoze batya, bye bakola byebyo tubadde tubasuubiramu ng'eggwanga to the extent that the party wants them back. Welcome back, Adam Kungu. The program, the platform, kwetulida chika zili bili zoka za kuganisawa etano ezaka ungezi kuona kwa luwari message zija zita ku 075 mukaga 0M2 505 0756012 SMS line kosobola kuita sijja kusobola kukwata masimu due to some technicalities, but for now you can send me the messages 0756 012 505 Obama Nyago ne Yosinzide mu studio China. Honorable Muyinda Alan Stanley ava mu kibiina kya NRM. Yonkwabo mbamutufu nga you are among the disgruntled aspirants ku kifo kya EALA mu NRM. The democratic aspirant. Not disgruntled. The man who loves democracy. The man who wanted to go to EALA to ina flag ya NRM. Yes, through a democratic channel. So sibine bya kangaroo bakakoza bye bayise mulase kangaroo kiki. Boba bana mukaga kangaroo basambye kadinisa. Twali tubalindidde no ku gate wali. Ne bayise mu dinisa ne batwesookayo. So, are you not afraid of being called a rebel member of the party? If it is the new title, I am not afraid. I am actually happy to be speaking for the voiceless of NRM cadres. Who comes with implications, I hope you know. What implications? First of all, there are no implications. Wogenda mu campaign no teka mu sente zo. Teri NRM sente zekuwa. Ate abalonzi baffe bamanyi muba mutuwadde sente. Bwe mpangula still nsigala nteka mu sente zange mu bantu olw'ekibiina kyange. There is no implication. I think Assembly the other day came back and opposed. Because you could not go and compete against him, being a rebel NRM. They lacked anybody to even shake the man. So what implication? If I'm a superstar in my constituency, I'm a superstar. Yes, chiringo kubera first born, mbera first born. Tweza kumfula second born. Okay, tukube tochi mubana. Owekibiina kyalabye nga bali competent enough given their performance at least in their first term. Simanyi oba ranking performance ya EALA naye nze nga Muyinda
nze first of all nkanya nnyo ekintu kya East Africa kuba ensi zonna nzikoleddemu ndi omu ku abo abazaalibwa e Kenya mu biseera by'olutalo mbaddeko e Tanzania mbaddeko n'abala Uganda abasuubuzi mbadde omusuubuzi mbadde ndi omu ku abo abatandika okuleeta amasimu nga tugejja Nairobi mbadde omu ku abo abaleeta ebintu okuva e Kenya nga tubireeta wano omanyi kyekitegeeza okugenda n'okolera e Kenya ogenda n'okolera e Tanzania ne Rwanda mmanyi ennaku omula Uganda mwayita the protocols of reading the good English Uganda teri atusenga bitabu wano ffe kyetugamba fine ebyo biwedde mmwe omukaaga ababaddeyo kale mwebale nnyo okumaliriza endagaano z'abali abaaliyo ze bataakola kati we needed a team egenda okwagaziza abantu baffe abantu baffe ntegeeza no ffenna Kenya Tanzania Uganda Rwanda Congo ffenna nti nze Muyinda bw'onengera ekinshasha ku street don't say oyo Muganda mukoro oyo ni mukora kuba ffe bwe tubeera mu ziri ensi nosaba batuyita babbi woyogerero eri obwoyogera Oluganda notwogera twekwekerera so some of us wanted to tell the president I'm a brand president I brand so we wanted to tell him what we are lacking now is how do we get the common person to understand the federation is my brother Namarwa discussing that or he's enjoying tosobola kukira kino toyinza kijjamu nga togoberera bye bateesa eri tubadde tulaba bye bakola bwe mbanga bamax ku 10 kuba beenaaleemu bantu bange esobola okubawa obusaavu omwana bwafuna ensamba batayise gala 3 nosebaaga bagasigaddeyo ge makulu nze nali musajja mugeze mu kibiina nafunanga 89 naye bwe nafunanga 99 ate bankubanga nnyo